Hello students and pharma aspirants, welcome back to my channel Samina's Telugu Pharmacology. ఈ వీడియోలో యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ని చాలా ఈజీగా నిమోనిక్స్తో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకాడమిక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. Anti-cancer drugs are also known as anti-neoplastic agents. The study of cancer is called oncology. So introduction, very basic introduction కానీ చూసినట్లయితే cancer is a disease where there is uncontrolled growth of cells, and this uncontrolled growth of cells is known as tumors. The tumors are of two types, benign tumors and malignant tumors. Benign tumors are slow in growth, they do not spread to surrounding tissues, they are non-cancerous in nature and they are less recurrent. అంటే మళ్ళీ రావడానికి ఛాన్స్ తక్కువ ఒక్కసారి రిమూవ్ చేస్తే. వెరాజ్ మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ అనేవి క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ అన్నమాట. ఇవి ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ అండ్ నియర్ బై టిష్యూకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది, బ్లడ్ ద్వారా వేరే మేజర్ ఆర్గాన్స్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ మెటాస్టాసిస్ అన్నమాట. అండ్ దే డిస్ట్రాయ్ ద సరౌండింగ్ టిష్యూ. దెర్ ఈస్ అ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ రికరెన్స్. ఒకసారి సర్జరీ ద్వారా కానీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కానీ రిమూవ్ చేసినా మళ్ళీ రికర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ మ్యాలిగ్నెంట్ ట్యూమర్స్ ఆర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇన్ నేచర్. సో కమింగ్ టు ద క్లాసిఫికేషన్, యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ క్లాసిఫికేషన్ అనేది చాలా బ్రాడర్ క్లాసిఫికేషన్. నేను ఈ క్లాసిఫికేషన్కి రెఫరెన్స్ కేడి త్రిపాఠి ఫార్మకాలజీ క్లాసిఫికేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి తీసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్. సో మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్, సైటోటాక్సిక్ డ్రగ్స్ 1. ఇక్కడ సబ్ క్లాసెస్ కానీ చూసినట్లయితే ఆల్కైలేటింగ్ ఏజెంట్స్ కింద నైట్రోజన్ మస్టర్డ్స్ ఉన్నాయి. నైట్రోజన్ మస్టర్డ్స్ కింద ఉన్న డ్రగ్స్ని కానీ చూసినట్లయితే మెక్లోరిథమైన్, సైక్లోఫాస్ఫమైడ్, ఇఫాస్ఫమైడ్, క్లోరాంబ్యూసిల్, మెల్ఫాలన్. ఇథిలీనిమిన్ సబ్ క్లాస్ కింద వస్తున్న డ్రగ్ వచ్చేసి థయోటిపా. ఆల్కైల్ సల్ఫోనేట్ సబ్ క్లాస్ కింద వస్తున్న డ్రగ్ బ్యూసల్ఫన్. నైట్రోస్ యూరియాస్ కింద 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, కార్మస్టిన్, లోమస్టిన్. ట్రయాజైన్ కింద 2 డ్రగ్స్ ఉన్నాయి, డకార్బజీన్ అండ్ టెమోజోలోమైడ్. And the last one under alkylating agents, methyl hydrazine, and the drug is procarbazine. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ప్లాటినం కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి సిస్ప్లాటిన్, కార్బోప్లాటిన్, ఆక్సాలీప్లాటిన్. కమింగ్ టు యాంటీ మెటబలైట్స్ కింద 3 సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్, folate antagonist, purine antagonist and pyrimidine antagonist. Under folate antagonist we have methotrexate, p-metrexate, and under purine antagonist we have 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, azathioprine, fludarabine. Under pyrimidine antagonist we have 5-fluorouracil, capecitabine, cytarabine. Now this is cytotoxic drugs 2. Under this we have microtubule damaging agents, and under microtubule damaging agents we have vinca alkaloids. The examples are vincristin, vinblastin, vinorelbin. And taxanes, under taxanes we have paclitaxel, docetaxel, and the other drug is estramastin. Next class is topoisomerase 2 inhibitor. There is one example, etoposide. Topoisomerase 1 inhibitors, topotecan, irinotecan are the examples. Antibiotics kuda ఉన్నాయి. The examples are actinomycin D, doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, mitoxantrone, bleomycins, mitomycin C. And miscellaneous drugs కానీ చూసినట్లయితే hydroxyurea, L-asparaginase, tretionin, arsenic trioxide. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ 3, టార్గెటెడ్ డ్రగ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్మోనల్ డ్రగ్స్. టార్గెటెడ్ డ్రగ్స్ కింద కానీ చూసినట్లయితే టైరోసిన్ ప్రోటీన్ కైనేస్ ఇన్హిబిటర్స్, ఇమాటినిబ్, నిలోటినిబ్. ఈజిఎఫ్ రెసెప్టార్ ఇన్హిబిటర్స్, జెఫ్టినిబ్, erlotinib, cetuximab.
angiogenesis inhibitors, sunitinib, bevacizumab, proteasome inhibitors, bortezomib, monoclonal antibodies, rituximab. హార్మోనల్ డ్రగ్స్ కింద చూసినట్లయితే సబ్ క్లాసెస్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, ప్రెడ్నిసోలోన్, ఈస్ట్రోజెన్స్, ఇథినైల్ ఈస్ట్రాడియోల్, ఫాస్ఫెస్ట్రోల్ and SERMs, selected estrogen receptor modulators, tamoxifen, toremifen, then SER downregulators, fulvestrant, aromatase inhibitors, letrozole, anastrozole, exemestane, anti-androgens, flutamide, bicalutamide, 5-alpha reductase inhibitors, finasteride, dutasteride, gonadotropin releasing hormone analogs, nafarelin, leuprorelin and triptorelin, progestins, hydroxyprogesterone acetate and others. So this is all about the broader classification of anti-cancer drugs. మనం ఇప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ని నిమోనిక్స్తో మ్యాచ్ చేస్తూ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకునే టెక్నిక్ని చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ సైటోటాక్సిక్ డ్రగ్స్ 1లో నేను మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ లైన్ ఇస్తున్నాను. ఎ లిస్ట్ స్టార్స్ డిమాండ్ ప్లాటినం టు అవాయిడ్ మెటబోలైట్ బ్రేక్ డౌన్స్. సో ఈ కంప్లీట్ సెంటెన్స్ మీకు గుర్తుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే నేను ఏదైతే క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాశానో ఏ లిస్ట్, ప్లాటినం, మెటబోలైట్. సో ఈ 3 వర్డ్స్ని కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఏ లిస్ట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్కలైటింగ్ ఏజెంట్స్ అన్నమాట. తర్వాత ప్లాటినం అంటే ప్లాటినం కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్, మెటబోలైట్స్ అంటే యాంటీ మెటబోలైట్స్. సో ఇక్కడ 3 మేజర్ క్లాసెస్ ఈ 3 వర్డ్స్లో వచ్చేసాయి. అండ్ నెక్స్ట్ నిమోనిక్ వచ్చేసి మై టాక్సిక్ బాస్ నెవర్ ట్రస్ట్ పీపుల్. సో ఇక్కడ ప్రతి వర్డ్లోని ఫస్ట్ లెటర్ నేను క్యాపిటల్లో మెన్షన్ చేసి పెట్టాను. సో ఆ క్యాపిటల్ లెటర్సే మీకు డ్రగ్స్ యొక్క సబ్ క్లాసెస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మై స్టాండ్స్ ఫర్ మస్టర్డ్స్ ఆర్ మిసిలీనియస్. సో ఇక్కడ మనకి నైట్రోజన్ మస్టర్డ్స్ ఉన్నాయి, మిసిలీనియస్ డ్రగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దెన్ కమింగ్ టు టీ స్టాండ్స్ ఫర్ థయోటిపా. ఇథిలీన్ ఇమినిన్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ థయోటిపా. అండ్ దెన్ బాస్ బ్యూసల్ఫన్, ఆల్కైల్ సల్ఫోనేట్ కింద ఉన్న డ్రగ్. నెవర్ నైట్రోస్యూరియాస్. సో ప్రతి దాంట్లో క్లాస్ కానీ సబ్ క్లాస్ కానీ డ్రగ్ కానీ న్యూమోనిక్లో ఒక పార్ట్ అయి ఉంటుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ట్రస్ వచ్చేసి ట్రయాజైన్, డకార్బజీన్ అండ్ టెమోజోలోమైడ్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. దెన్ పీ ఫర్ పీపుల్. ఇక్కడ పీలో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ప్రోకార్బజీన్, మిథైల్ హైడ్రజీన్ కింద వచ్చిన డ్రగ్ ప్రోకార్బజీన్. Next mnemonic is for anti-metabolites, that is fight pure pyrates. Fight is for folate antagonist, methotrexate, p-metrexate. And pure stands for purine antagonist, 6-mercaptopurine, 6-thioguanine, azathioprine, fludarabine. And pyrates, again P stands for pyrimidine antagonist. The examples are 5-fluorouracil, capecitabine, cytarabine. This is all about cytotoxic drugs 1. Next one, cytotoxic drugs 2 కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ నిమోనిక్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు రైట్ సైడ్లో. మైక్రోస్కోపిక్ టోపోగ్రఫీ షోస్ యాంటీ లైఫ్ మిసిలీనియస్. సో నేను ఏదైతే లెటర్స్ క్యాపిటల్స్లో మెన్షన్ చేశానో అవి మీకు యూజ్ అవుతాయి ఈ సెంటెన్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే. Here micro stands for microtubule damaging agents, and topo stands for topoisomerase inhibitors, anti stands for antibiotics, and mis stands for miscellaneous annamata. Vincent's taxi engine ani undi kada, that is for microtubule damaging agents. So Vincent's ante Vinca alkaloids, vincristin, vinblastin, vinorelbin. And taxi, T stands for taxane, paclitaxel, docetaxel, and E for estramustin. And the last one is TEAT. TEAT ante
ఇక్కడ topoisomerase 1 and topoisomerase 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ T topoisomerase 1 inhibitors, topotecan, irinotecan, and E stands for etoposide, that is topoisomerase 2 inhibitors, and A stands for antibiotics. Actinomycin D, doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, metoxantrone, bleomycins, mitomycin C. This is all about cytotoxic drugs too with a mnemonic. Coming to టార్గెటెడ్ డ్రగ్స్ అండ్ హార్మోనల్ డ్రగ్స్. ఫస్ట్ టార్గెటెడ్ డ్రగ్స్ కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్ చూడొచ్చు, టైరన్ ఈట్స్ యాపిల్స్, పియర్స్ అండ్ మ్యాంగోస్. సో ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టైరన్ స్టాండ్స్ ఫర్ టైరోసిన్ కైనేజ్ ఇన్హిబిటర్స్. ఈజిఎఫ్, E eats stands for EGF receptor inhibitor, that is epidermal growth factor receptor inhibitor. Examples Jeftinib, Erlotinib and Cetuximab. A stands for angiogenesis inhibitors and P stands for proteasome inhibitors and M stands for monoclonal antibodies. The example is Rituximab. Coming to hormonal drugs. Girls sometimes ask 5 POIs. Actually POY, POI ante person of year, it's just a short form of that. So just remember that. It may sound funny but gurtupettukondi. Every Sunday about GPS. Ikkada again prati word loni first letter is important. Okay. Now hormonal drugs lo G for glucocorticoids, S for SERMs, that is selective estrogen receptor modulators. Then ask A for aromatase inhibitors, 5F, 5-alpha reductase inhibitors, POIs, progestins, every E, estrogens, Sunday, SER down regulator, that is selective estrogen receptor down regulator. About A, anti-androgens, GPS, GnRH analogs, that is gonadotropin releasing hormone analogs. These are released from hypothalamus, which stimulate the pituitary gland to release follicle stimulating hormone as well as luteinizing hormone. And these FSH and LH in turn stimulate the male and female reproductive organs to produce testosterone and estrogen, progesterone respectively. So students and pharma aspirants, I hope this will help you to remember the broader classification of anti-cancer drugs, which is very important in both competitive examination point of view and academic examination point of view. Thanks for watching. Please do not forget to like, subscribe, hype, comment and share. Thank you once again.